Добар ден, ученици! Добредојдовте на уште еден онлайн част по предметот Англиски јазик наменет за учениците од 9-то одделение. Јас сум Елена Белеска, наставник по англиски јазик од основното училиште Манчумата Кривогаштани. На овој краток онлайн час ќе ве запознам со темата односни заменки, релативни заменки или на англиски relative pronouns. Како цели за овој час се дефинирани следните: да се подсетите и да го проширите знаењето за односните, односно релативни заменки, да знаете што се односни заменки, каде се употребуваат и која е нивната функција во реченицата, и на крај да ги примените вашите знаења за употребата на односните заменки соодветно во реченици. So, which words are relative pronouns? Relative pronouns are words such as who, which, that, and whose. The words who, which, and whose look like WH question words. Yes, they have the same form as the WH question words, but in this context, in this case, they have different meaning and different function. They perform the function of relative pronouns. Личат на WH прашални зборчиња, но не се WH прашални зборчиња, имаат иста форма, но во овој контекст имаат различно значење. Let's see some sentences where a relative pronoun is being used. Do you see the cat which is lying on the roof? Именката е дадена со зелена боја и во овие два примери вие и подвлечена. Односната заменка е дадена со црвена боја. So, in this sentence, we have the relative pronoun which, and it refers to the noun the cat. Ја имаме односната заменка which, која што се однесува на именката која што и претходи the cat. The relative pronoun which explains the preceding noun the cat. Which cat? The cat which is lying on the roof. The second example: my sister who lives abroad is a doctor. Here we can see the relative pronoun who, which follows the noun my sister. Именката е исто дадена во зелена боја, а односната заменка е во црвена боја. The relative pronoun who refers back to the noun my sister, and it gives additional information about it. My sister lives abroad. Sorry. What are relative pronouns? Relative pronouns are words which are used to refer to nouns mentioned previously in a sentence. Односните заменки се зборови кои што се однесуваат на именките кои што се спомнати претходно во реченица. Relative pronouns are used after a noun to make it clear which person, thing, animal, or idea we are talking about. So, what do relative pronouns do? Relative pronouns either explain which person or thing we are referring to, like in this example, this is the house which Jack built. The noun house is explained by the relative pronoun which. And in this sentence, it's clear that not any house, but the house which Jack built is referred to. Or relative pronouns give additional information about the person, object, or situation, such as in the example, Lord Thompson, who is 76, has just retired. The relative pronoun who
here gives additional information about the noun Lord Thompson, and the speaker wants to emphasize that Lord Thompson is 76. Give additional information about the noun Lord Thompson. We learn something new about the noun Lord Thompson. So, relative pronouns explain or give additional information about the preceding noun. Односните заменки објаснуваат или даваат дополнителна информација за именката која што и претходи во реченицата, а именките за кои што односните заменки даваат дополнителни информации можат да бидат person or people, луѓе, the man, the girl, people, my sister, a writer, Lord Thompson, a thing or things, предмети, the book, the house, the most interesting film, games, fish and chips, animal or animals such as the cat, the dog, monkeys, monkeys, and relative pronouns give information about ideas such as creativity, truth, peace, and honesty. Okay, now, when do we use different relative pronouns? Кога односната заменка да објаснува или дава дополнителна информација која што се однесува на лице, тогаш се употребува односната заменка who или на македонски јазик кој. The relative pronoun who refers to person or people. Let's see the examples. A bully is a person who hurts weaker people. The relative pronoun who refers back to the noun a person. This is the boy who helped me with my homework. The relative pronoun who refers back to the noun boy. And finally, these are the people who are our new neighbors, who refers to the noun the people. Кога односната заменка пак се однесува на предмети или животни, тогаш таа ја има формата which, или на македонски што. This is the bike which costs $4,320. The relative pronoun which refers back to the noun the bike. These are the books which I'm going to read during my holidays. The relative pronoun which refers back to the noun the books. And finally, this is the cat which I saw in our garden yesterday, which refers back to the noun the cat, which belongs to the category of animals. So, the relative pronoun which explains or give additional information about objects or animals. There is a relative pronoun which can, in many cases, replace relative pronouns who and which. So we can replace who and which with the relative pronoun that. Односната заменка that може да стои во многу случаи, не секогаш, на местото на односните заменки who и which. Значи, оваа односна заменка се однесува и на луѓе, и на предмети, и на животни. A bully is a person that hurts weaker people. Наместо who во оваа реченица може да стои односната заменка that, да се однесува на именката или да ја објаснува именката a person. These are the people who or that are our new neighbors. Значи that може да го замени who во оваа реченица и да ја објасни именката the people. This is the cat that I saw in our garden yesterday.
These are the books that I'm going to read during my holidays. So relative pronoun that can refer to people, objects, and animals. Finally, we see a relative pronoun which refers to something which belongs to someone. Значи, единствената односна заменка која што ја објаснува именката што и претходи во однос на присвојност е односната заменка whose, чишто. Whose refers to people, objects, and animals, and explains these nouns related to possession. Значи, може да се однесува и на личности, и на предмети, и на животни. И да искажува присвојност. Sam is the boy whose dog won the competition. So it's his boy, it's his dog, sorry. Whose dog is it? It's his dog. This is the book whose title I couldn't remember. Ова е книгата чишто наслов не можев да го запомнам. Whose refers back to the noun, the book. The title belongs to the book. A dog whose owner lets it run loose may cause an accident. Куче чишто собственик го пушта да трча слободно може да предизвика несреќа. So, the owner belongs to the dog. The owner belongs to the dog. The relative pronoun whose is used when we want to refer to something which belongs to someone. Okay. Да заклучиме. Како ќе знаеме која односна заменка да ја употребиме? Ако погледнеме на овој слайд, гледаме 4 стрелки. И исто така забележуваме дека овие 4 стрелки како да се движат, насочени се и покажуваат наназад. Кога ќе употребувате која односна заменка ќе ја искористите во реченицата, ќе внимавате на именката која што и претходи. Дали се работи за лице, предмет, животно и нормално треба да внимавате на контекстот на реченицата. Дали реченицата изразува посвојност, дали со реченицата сакаме да изразиме посвојност. Да ги видиме примерите. A baker is a person who or that makes bread. Овдека односните заменки who, that можат да се однесуваат на лице. Значи, во ред е да употребиме и who и that. Именката која што им претходи a person е лице. Elephants are wild animals which or that live in the jungle. Односните заменки which и that се соодветни на именката wild animals, затоа што рековме дека за животни можеме да употребиме which или пак that. The letters which or that are on the table are for Emma. Во овој случај се употребени односните заменки which и that. Затоа што именката која што им претходи the letters е именка која што означува предмет. And finally, Shakespeare was a famous writer whose plays became famous around the world. Ја употребуваме заменката whose, затоа што самиот контекст на реченицата ни кажува дека сакам оне што зборува да искаже присвојност. Whose plays became famous around the world? Shakespeare's plays. And Shakespeare was a famous writer whose plays became famous all around the world. Now, во овој степен на објаснување, во оваа фаза може да го стопирате видеото и да пробате да ги пополните речениците со една од односните заменки. Who, which, that,
whose, а потоа заедно ќе провериме. Ајде да видиме. I talked to the girl. Car had broken down in front of the shop. Овдека, самиот контекст на реченицата, ни кажува дека не можеме да употребиме ниедна друга односна заменка освен whose, затоа што се објаснува именката the girl во однос на собственост. Незината кола се расипала пред продавницата. The girl whose car had broken down in front of the shop. The second sentence, Mr. Richards, who or that is a taxi driver, lives on the corner. Имаме собствена именка која се однесува значи на собствена именка и заради тоа ја ги употребуваме односните заменки who or that. The book which or that you give me is great. Имаме предмет на почетокот на реченицата, после него ја употребуваме односната заменка which, која може да биде заменета со односната заменка that. The man whose father is a professor forgot his umbrella. Possession. This is the girl who or that comes from Spain. Thank you very much for your email, which or that was very interesting. So, thank you very much for your attention. I hope you enjoyed in the lesson and that it was interesting for you. Enjoy yourself, be careful, and stay at home. See you next time. Bye.